gold made Venezuela rich, but it has also driven it to ruin. On Lake Maracaibo, the oil wells that once worked around the clock now lie abandoned. Jose can't understand it. His pipes connect to the biggest oil reserves in the world, but he can't even buy a drop of petrol to power his boat. Meanwhile, oil is poisoning his land, his lake, and the fish he catches. Muchos piensan que porque aquí en Venezuela hay petróleo, nosotros vivimos bañados en oro. Pero pareciéramos que fuéramos no los hijos de Venezuela, sino los desamparados de Venezuela. Throughout the country, petrol has become a rare commodity. To the point that the government now only allows drivers one full tank per week. As a result, the queues at the few petrol stations still open are never ending. La verdad que es bastante triste que tengamos que sufrir tanto, el cual colas de 5 horas que hay que amanecer. Meanwhile, the black market is booming and prices are rising. The taxi drivers who connect the cities and the isolated villages in the Andes are at breaking point. En las estaciones de servicio, pero todo el tiempo estaban fluidas. No había problema, la gasolina, uno equipaba las veces que quisiera. En ese entonces con lo de un pasaje para acá, tanqueaba uno el carro. Prácticamente era gratis, ¿ah? Just a few years ago, 2 euros was enough to fill Johnny's 80-litre tank. Today he has to part with 40 euros. So he's increased the fare. But he rarely gets any passengers. He now finds himself stuck in a vicious circle. Si yo cobro un pasaje barato, no tengo cómo mantener el carro. Los repuestos caros y la carretera siempre forzada para los carros y siempre hay que hacerle mantenimiento. No, es feo, bastante fea, más peligrosa. These days, it's not just the ravines horrifying Venezuelans, but also the cost of living. In 2021, inflation exceeded 600%, so traveling down to the city to buy food is no longer an option. Many have turned back to the countryside to a self-sufficient way of life. Estamos en un país que está prácticamente deteriorado. Es que volvimos al pasado, parece mentira, pero aquí en Venezuela volvimos al pasado. In just a few years, Venezuela has gone from the richest country in South America to one of the poorest. Oil has always fueled its economy. So when rates plummeted in 2013, they took the whole country down with them. Hyperinflation has pushed millions into poverty. Esta era $1.000.000 de bolívares, pero vale un bolívar. The state no longer has the funds to maintain its infrastructure. Esta carretera era muy bonita, por aquí llegó a pasar carros sencillos, pero de hace muchos años para acá han tenido muy descuidados estos caminos, mucho. Everyone does what they have to survive, but communities are pulling together in the face of shortages. Even getting a drink requires hard graft. Drinking water hasn't flown through the pipes for a long time. Aquí viene el agua cada vez que muere un papa. Y cuando muere un papa, que un papa dura casi 100 años. Pobre animal, le van a caer encima 96 kilos. Fortunately, there are guardian angels like Brother Nelson
a monk who goes from village to village bringing food and medicine by whatever means necessary. Surten los ambulatorios, no hay medicamentos. ¿Cómo viene un médico a una comunidad de estas por un camino con estas condiciones? Esta es la vida de nosotros. Por aquí nosotros pasamos, venimos, vamos y venimos. Nothing ventured, nothing gained is a commonplace expression among Venezuelans. So despite the crisis, everyone keeps moving forward. In Tucoco, the bell announces good news, bad news, and departures. Brother Nelson and his team are preparing themselves for a long and treacherous journey. Hay barro, hay hueco, hay piedras, que tenemos que pasar río también. ¿Ves? Entonces, bueno, vamos a ver por el camino, a ver qué dificultad nos va a traer el día de hoy. Adrian is piling up flour, pasta, lentils, and other goods of all kinds. Brother Nelson is a traveling monk with a mission, not content to sit on the sidelines. He crisscrosses the region to bring food to the most needy. Like the children he welcomes in. Tenían más de un año que el ministerio no despachaba alimentos para el comedor escolar y estamos teniendo un alto índice de desnutrición en la comunidad. Nosotros estamos cumpliendo ahorita la responsabilidad que le compete al Estado. Con esta situación económica y política que está habiendo, se está viendo los indígenas afectados, como todos los venezolanos, con el poder adquisitivo y más aún porque son más pobres y no tienen sueldos de dónde mantenerse. La misión tiene que moverse, gestionar, pedir, buscar para ayudar a la gente porque si no, se mueren. Mira, ese niño tiene conjuntivitis, ¿ves? Bueno. Before leaving, Brother Nelson leads a short mass to ensure divine protection on the road. Except, could this be a bad omen? Esperemos un momento, por favor, a que nuestros compañeros prendan la planta para que podamos seguir con la predicación. It's impossible to say for now, but one thing is certain. The government can no longer afford to maintain the country's electricity grid. Se va la luz en la noche y llega al otro día a las 6 de la tarde, 7 de la tarde y pasamos larguísimas horas sin luz. A veces hemos durado hasta 48 horas sin servicio eléctrico. Es terrible, es muy acuciante el problema de la electricidad aquí, en esta zona y en Venezuela en general. Se va la luz en todo el país. Bueno, ahora sí, nos vamos. A dozen people take the opportunity to hitch a ride home. Their village, Saimodoyui, is situated some 50 kilometers down a dirt track that zigzags through the mountains on the border between Venezuela and Colombia. Adrian, the driver, makes no guarantees that he'll be able to get them where they need to go. But there's an emergency there. Se va a dar cuenta de que eso nos arrasó todo, ¿verdad? Todo. Y mira, nos quedamos como 43 familias sin plátanos. Ay, Dios mío. Eso que tengo curiosidad por ver el resultado que va a arrojar la jornada. Para ver si hay niños desnutridos. Los indígenas siembran, pero lo que siembran los indígenas son todos carbohidratos. Entonces la proteína, que es la carne, hace falta para que eso es lo que te crea masa muscular y te da fuerza. And you need all the strength you can get traveling these thankless roads. Y está alto, hondo también ese. ¿Qué me pasa?
feo aquí, vamos a ver. Hay que bajarse a mirar. Sí, hay que bajar. Or rather, the passengers will. The rain has ravaged the track. Está alto ahí, Adrián. Que vamos a tener que comprar un helicóptero para ir y venir. Hard to imagine as it may be, this dirt track was once a smooth tarmac road. A few remnants remain here and there. Y esto estuvo asfaltado en los gobiernos democráticos, pues, del 58 hasta el 98. Pero ya eso se perdió y ellos más nunca volvieron a hacer nada. Al gobierno no le importa que las personas se mueran de enfermedades, porque no surten los ambulatorios, no hay medicamentos. ¿Cómo viene un médico a una comunidad de esta por un camino con estas condiciones? ¿No ves que este gobierno acabó con la industria petrolera, que ha sido la mina de oro? O sea, ha sido con lo que se ha hecho a este país con el petróleo, y ellos acabaron con la industria petrolera. Yet it all started so well. When socialist Hugo Chavez won the presidential election in 1998, he shared the country's oil money with the public. Subsidized housing, health centers and schools sprang up across the country. So why has it descended into chaos? In 2002, Hugo Chavez survived a coup d'etat. He accused the heads of the national oil company of financing it. In retaliation, he fired the vast majority of its managers. But without its leading minds, business operations started to go downhill. The finishing blow landed when the United States embargoed Venezuelan oil. The wells shut down, and the state found itself on its knees. Today, the hundreds of oil tankers that once flocked to Lake Maracaibo have disappeared. Unlike the oil itself, it's still there, and the unmaintained wells have become a nightmare for the locals. Esto nunca se había visto. Esto ya hace 6, 7 años que se viene viendo estos derrames y el gobierno no hace nada por buscarle solución a esto. Este no es el lago donde yo crecí. El lago donde yo crecí era un lago limpio, pulcro, libre de esta contaminación. Antes se podía uno bañar a la hora que uno quisiera, Semana Santa, carnavales. Mis hijos, yo nunca me imaginé que mis hijos iban a ver esto. The abandoned wells now serve as a children's jungle gym, a dangerous playground where oil still flows freely. Hey, bebé, vea eso sí, venite para acá. Vénganse para acá. Ustedes no pueden jugar ahí, porque eso es un terreno petrolero. Son pozos petroleros que están abandonados ahí y eso es un peligro para ustedes. Ustedes no pueden estar jugando ahí. To make matters worse, even the smallest of sparks could set off an explosion. Gas leaks constantly from some of the wells. Like Jose and his family, thousands of people live in this post-apocalyptic-looking environment. But above all, it's an ecological disaster of catastrophic proportions. Black tar contaminates everything and everyone. The fish in Lake Maracaibo feed on heavy oil. Regardless, people still have to eat. Jose and his son go fishing every day. No, esta es una braga que usan los antiguos trabajadores PDVSA.
y la traen. Uno la busca por ahí, la cambia por pescado. Lo único que debe ser esto, los bragas, el nombre. Sí. Nosotros lo inventamos con esto. Lo hicimos con una tapa de balde, de tobo, con un palo, se le abren unos orificios, unos alambres. Hoy en día lo que yo produzco en pesca no me da para comprarme un motor con una embarcación ya más cómoda. José may not have petrol, but he's not short on ideas. Esto es lo que se usaba antes, los barcos antiguos. Esto viene de generaciones atrás, lo que llamaban los piratas. In that era, the lake was blue. Its new greenish color is due to the proliferation of algae. The algae feeds on the oil but also on sewage in the water. Maracaibo, Venezuela's second city, no longer has the funds to properly run the treatment plants that empty into the lake. El pescado ha ido disminuyendo. Ya antes había abundancia y ya ahorita es poco el que se consigue. Y hay que naufragar, bregar duro para conseguir el poquito que podemos conseguir. Tenemos que mantenernos en la lucha porque si no, esta es nuestra fuente de trabajo y esto es con que nosotros sobrevivimos. Aquí está mi vida, aquí nací, aquí crecí, nacieron mis hijos. Están creciendo mis hijos y aquí moriré. Hasta que este lago no se seque, no dejaré de ser pescador. Every day, the wells and pipelines at the bottom of the lake spew out more of their poison. Despite its fertile soil, Venezuela is struggling to produce what it needs to feed its people. Sitting on their oil money, its successive governments have all neglected to make a significant investment in agriculture. Now the sector is suffering from a crippling lack of infrastructure. Sacar tanto como los productos, eso les cuesta muchísimo. Al no haber vía, tan difíciles estos caminos, la gente va a lomo de mula. El Viento is home to around 100 residents and many more horses. Locals learn to hold the reins from a very young age. Most deliveries are done on horseback. But the villagers do have two cars between them, one of which belongs to Chucho, the grocer. $27.1. ¡Épale, digo, Chucho! ¡Épale! Aquí tengo, ¿qué es esto? Está muy bien, está muy bien. Al pobre, no mete aquí el peso. In El Viento, money is hard to come by, and the little that people earn is worth less every day due to hyperinflation. Simply put, money is now worthless, so Chucho uses bartering. La gente trae queso o cafecito y les cambio por mercado. Para hacer comercio, les repito, es truequeado. Aquí no conocemos el dinero por el gobierno que tenemos. Lo eliminaron, totalmente lo eliminaron el dinero. Within a week, the price of a kilo of potatoes can be multiplied by 4 or even 10. Me quedé viendo $16.3. Como desde hace 10 años para acá es que hemos visto esta apretadera. De ahí para acá fue que se embromó todo. Yo creo que la gente como que se está acostumbrando a sobrevivir de esta manera, pero es difícil. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Dios me la bendiga, Dios me la bendiga. Un besito. Ay, Dios me la bendiga. Ellas son 3 hijas mías, son las 3 hijas mías. Sí. When Chuchu goes to the city to sell cheese, it's Lorena, his eldest,
who mans the tills. Hay que hacer sacrificio por ellas, para poder dar la comidita a ellas también. Hoy tiene que uno arriesgarse a esta carretera por ellas. Son el motor de vida de uno. 6.20. Lorena is never happy to see her father go, but Chucho has no choice. In just a fortnight, he has gained 700 kilograms of cheese. He has to sell them before they go off. Que le vaya bien. Cuídate mucho. As usual, the villager's other car accompanies him. No one drives alone on this trail. Together, they will make the trek to the city of Mérida, the economic capital of the region. It's a 140-kilometer journey, 60-plus kilometers of which borders ravines. Aquí tenemos un paso bien feo, mira aquí. Paso feo, difícil aquí para pasar, como camino de mula. And the bumpiness and humidity don't do the already run-down cars any favors. Esta carretera era muy bonita, por aquí llegó a pasar carros sencillos, pero de hace muchos años para acá han tenido muy descuidados estos caminos, mucho. Es una quebrada seca. There's not a soul for miles around, not to mention no phone signal. This is exactly why drivers never travel alone. Lo más feo, donde tiene uno que tener mucho cuidado. Hay que arriesgar los carros, la vida, porque uno viene por aquí y a veces viene por la quebrada con bastante agua y se queda uno en medio de esto, lo puede llevar. El carro aquel no le prende. Vamos a ver qué le pasó al carro del compañero Jesús. Chamo, no entiendo por qué este carro no me llena este filtro. Mira, como que la bomba no me andará bien. Aquí le voy a echar un poquito de gasolina al carburador para ver si prende, porque hay que echarle. No le está llegando gasolina ya. Vamos a ver qué problema pasa ahí. ¿Qué me avisa de los fletes? Cada vez que compramos la gasolina por ahí bachaqueada, entonces viene con agua y a veces se nos daña los carros. Aquí en este país la gasolina no están produciéndola a como era anteriormente. Ahora esto se dañaron todas las plantas, las refinadoras y procesadoras de combustible. No sé si será alguna sola la que estará funcionando y no está sacando la gasolina a como debe ser. Chucho's car also seems like it can't take one more jolt. It lets him know with this swan song. Va sonando una cruceta. Una cruceta va en el cardán. Si esa cruceta se me llega a romper, quedamos accidentados en la vía. Vamos a ver si llegamos a Canaguá así con esa cruceta. In the face of bumps in the road, Venezuelans stick together. Helping hands are all around. Brother Nelson has devoted his life to prayer, but that's not all. Since the oil crisis began, he has been constantly on the road. Malnutrition reaches the remotest of villages. So, however difficult it may be,
the Capuchin monk makes it his mission in life to provide them with food. Ahora vamos a pasar otro puente que a veces tiene unas tablas pero le faltan. Y a mí eso me da mucho miedo. Yo siempre me bajo de la camioneta. Yo prefiero esta vida del monte, que es una vida un poco sacrificada y un poco riesgosa también. Desde pequeño yo quise ser misionero, aunque después de adolescente yo me enamoré y tuve una novia y me olvidé por completo de eso. Esa relación se terminó y al cabo de un tiempo yo volví a comenzar a pensar otra vez en la posibilidad de ser un misionero y aquí estoy. The road to faith is often tortuous and full of trials, much like the roads in his country. Mira estos caminos, barro completo. The passengers have their own crosses to bear. Cuidado, agachate, cosita. No me estoy agachando. Qué barbaridad. Cómo el monte se va comiendo el camino. Agarrando, ¿no? Cosi, mami, agachate, mami. Y llegó un punto que no se puede pasar. Brother Nelson must face a final grueling trial before he changes mode of transport. Está pasando la moto allá. Sí, mira la moto cómo está pasando. ¿Cómo está este viaje? Está maluco, ¿verdad? Está bueno. Sí. No, yo voy a ir en el carro, yo no voy a mojarme. No, qué va. Sosteniendo para que no se salga la velocidad. Llevamos la doble tracción puesta, así que no nos vamos a quedar. Adrián es un maestro en este oficio de andar por estos ríos. Si fuera manejando yo, tendrías tú que estar nervioso, pero como va manejando Adrián, con Adrián no hay problema. Sure enough, the first part of the journey comes to a happy conclusion. The next will be spent on the back of a mule. A trial for Brother Nelson and for his steed. Pobre animal. Le van a caer encima 96 kilos. Agarrar la silla ahí por si acaso. Voy. "20 kilometers separate them from the village. Este pegó un tropezón, pero me dijeron que es que hizo el cambio de velocidad y puso la primera para asegurar la bajada. 4x4 y no necesita gasolina. Dios mío, yo soy el afortunado que voy montado, los demás van caminando, voy como un rey. El privilegio. But a few kilometers later, Brother Nelson is struck by a pang of guilt. Ay, me da pena, pero bueno, ahorita me bajo y se lo dejo a una chica. Except now, a new challenge emerges. It's now up to him, rather than the mule, to keep up. As the group marches at a brisk pace. Venimos cada 15 días y volvemos y regresamos otra vez a la comunidad. Y allá estamos, sin cansancio. Vamos a llegar a la casa de nosotros, a nuestra casa. ¿Ves? No hay cansancio. And the women seem to get a kick out of teasing him, even taunting him.
tabaco. Me gusta el tabaco. Ya me lo estoy acabando. Ya no tengo más. Brother Nelson, on the other hand, has never smoked, though you wouldn't know it. ¿Te sientes? ¿Quieres en la raíz un rato ahí? Descanse, padre. Siento la cara que me hierve. Debo estar como un tomate en la cara. La fe es la que me mueve a ir en busca de los hermanos tan apartados y tan lejos. Si no, yo no lo hiciera esto ni por la cantidad de millones que me dieran, que va. No, porque lo mejor que se lleva uno de aquí es la satisfacción de ayudar a los demás, de la sonrisa, del que se alegra cuando tú llegas, cuando se come un plato de comida, que come distinto a lo que come todos los días porque tú le llevaste arroz o granos o cualquier otra cosa para que pueda comer sabroso un día. Vámonos. It's 35 degrees centigrade, so after 3 hours of walking, chivalry goes out the window. Uno, dos y tres. In the not-too-distant past, barely 70 years ago, this expedition would have been fatal for the group. It used to be impossible to get close to the Bari people's village. Se ve la misión de Saimadoya y la comunidad. Fue la primera comunidad que se fundó con los barí. Se habían mantenido aislados del contacto con todo grupo humano, incluidos los indígenas, los yupas, que son sus vecinos. Y en el 22 de julio de 1960, los misioneros se vinieron y se metieron con el riesgo de perder la vida, porque ellos flechaban a todos los que no fueran barí. The village may be in sight, but it's not yet in reach. There's still a long way to go. As for Chuchu, he's made it to a garage, but that's where the good news ends. Si esa está mal. No está muy buena. No, esta está jodida. Esta está dañada. Se dañó Por eso, puro. Me costó caro, $18. Esto ya no da el queso para todo lo que hay que meterle. La cruceta más la gasolina y eso pues ya prácticamente no me queda nada. A tiring journey for nothing. Bueno, seguimos pues. And yet, according to Chuchu, you don't need much to be happy in Venezuela. Esta tierra la veo como una de las mejores tierras productivas y muy buenas, pero si le colocaran como un poquito más amor los gobiernos y eso, pues sería muy bonito vivir en esta zona por aquí. El futuro sí no es muy rentable, por lo que sí veo difícil es para mis niñas, porque uno no puede estudiar en esta parte tan alejada. The final kilometers are on tarmac. But there's no time to rest once he arrives in Mérida. ¿Cuánto quesito le debo, señora Rosaura? ¿Cómo está de queso? ¿Tiene artico o tiene poquito queso? Para dejarle, no sé, unos 100 kilos. Todavía llevo bastantico queso. ¿Qué me dice, señora Rosaura? Even big cities aren't spared the effects of the state's economic collapse. Mi pana Chucho. Hola, todo. Todavía estamos sin luz. Ya voy a traer una linterna que tengo ahí. Remónteme el primero. For shopkeepers, keeping products fresh has become a challenge, along with buying what they need to fill their shelves. Vamos a ver cuánto entra ahí, sí, por lo que hay. ¿200 qué? 249 la broma.
140 de aquí, chuchu. Cuando baje, le tengo el resto. Like many in Venezuela, Chuchu prefers to be paid in dollars. The American currency is replacing the bolivar, which these days isn't worth more than its weight in paper. Esta era 1 millón de bolívares. Y ahorita todavía dice 1 millón de bolívares, pero vale 1 bolívar. Ay, hace 30 años éramos ricos con esto, ¿no? Aquí. By the end of the day, Chuchu has sold his entire stock of cheese. Pues siquiera para llevarle la comida a la niña me da un poquito. Prácticamente trabajo uno es como por hacerle el favor a la gente de allá del viento. Chuchu is one of the everyday heroes the crisis has inspired. Pues este es mi trabajo y ya como siempre lo he dicho, tiene que uno andar como alegre, aunque ande llevando broma, porque el estrés es el que lo mata a uno. But Venezuelans have plenty to be stressed about. To escape poverty, more than 5 million people have already left the country. Businesses are closing one after the other. People are finding inventive ways to make money. Cities hide their impoverishment with a semblance of upkeep, a facade designed to disguise that they no longer have the means to provide their inhabitants with a decent quality of life. Franco, cambiando hasta allá, dale, un año, dale, papi, dale. John is a football coach, so these days he's out of work. He fills his day minding his neighbor's children. Vení, trae la curva. Todas estas son cosas improvisadas. To teach them his favorite sport, he's had to get creative. Como no llegaba el agua y no teníamos los materiales, nosotros decidimos romper las tuberías. Y yo empecé a agarrar aquí. Y empecé a romper. ¿Para qué vamos a tener esas tuberías de adorno si teníamos más de 6 meses que no llegaba una gota de agua? Sí, ya eso tiene muchos años así. Aquí viene el agua cada vez que muere un papa. Y cuando muere un papa, que un papa dura casi 100 años. In front of the children, a brave face is called for. Because having enough to drink and wash with takes more than a little determination. Several times a day, John makes a 2-kilometer round trip, and he's far from being the only one. To supplement the failing drinking water supply, the government provides a free neighborhood truck service. The trucks fill up tanks, or even distribute water to set locations like the one John goes to. El que no la carretea se desmaya pero de la sed. ¿Cómo se va a estar uno haciendo esta humillación? Porque esto es una humillación como ser humano. Más que todo vengo por los niños. Usted sabe que ve un niño con sed. Making life harder is the sporadic nature of the water service. The trucks never come at the same time or on the same day. The most fortunate get the precious resource delivered to their homes, paying €2 per 200 liters. A luxury John cannot afford. Para gastarse $2 en agua, mejor ir a buscarla, eso te sirven para comerte otra cosa.
Y si gastáis $2 diarios, vienen siendo 60 al mes, ¿cierto? Y aquí un sueldo son $5. No podemos hacer eso. John dreams of working as a football coach again. While he waits for a miracle to happen, he tries to instill in the children the strength to get by and the drive to succeed. ¿El avión de dónde es? De Europa. ¿Quién se montan ahí? Los jugadores del mundo. ¿Estas son las qué? Las copas del mundo. ¿Y esto qué es? Los cobres de Europa. El dinero que les pagan por ejercer lo que les gusta. ¿Esto cómo se llama? Nuestra meta. Nosotros tratamos de ayudar a los niños porque ya se ve que el fútbol en Venezuela ya es bien visto y aquí no hay otra oportunidad de otras cosas. Aquí yo conozco personas que tienen posgrado de cualquier rama de la educación y están vendiendo empanadas, venden tortas en su casa, poder sobrevivir. Yo hago estas cosas, es porque ellos se despejen la mente de los problemas. Con el trajín que hay en el país, para que ellos se distraigan, uno trata de hacer eso, de ayudarlos a sobrellevar las cosas. In the mountains, Brother Nelson's expedition to bring food to the residents of a village is progressing well. Bueno, tenemos 2 horas para bajar. 2 hours on top of 4 hours of driving and another 3 hours of walking uphill, all in one day. So it's to be expected that Brother Nelson is once again running on empty. Mis piernas ya no dan para más. 1, 2 y 3. No me da. 1, 2 y 3. Ay, viste. Brother Nelson isn't a strong swimmer, so he takes precautions. El río que ya me arrastró una vez y gracias a Dios no. Me quedé agarrado de un mecate que teníamos para cruzar el río. Me llevó corriente abajo y Jesús y Marvilo, que estaban agarrando el mecate, me subían y hasta que ya me pusieron de pie. Yo con los indígenas voy confiado. After 50 kilometers and 9 hours of traveling, Brother Nelson and his team finally arrive in Saimadui village. Hola, ¿cómo están? Qué bueno. Ay, Dios. Mira esa cantidad de muchachitos. Qué barbaridad. Around 1,500 Baris live here, and that's a miracle in itself. Los Barí tenían un territorio muy extenso. Entonces los criollos, en el afán terrófago de ir cogiendo tierras y haciendo fincas, se encontraban un bohío motilón, le metían candela y se paraban en la puerta del bohío. Y motilón que salía, motilón que le disparaban. En los años 50, en la ranchería de Machiques pagaban 5 bolívares por una oreja de motilón. Los misioneros los salvamos entrando nosotros con ellos del exterminio, si no, los Barí hoy por hoy ya no existirían. The monks have built a church and a school that teaches students from primary to secondary level. Como somos personas, debemos cuidar de la naturaleza. ¿Para qué? The community lives off fishing, but the waters aren't very well stocked. The Baris also grow cassava,
plantains and corn, but without a road to the city, it's difficult to sell their crops. They have to rely on help from NGOs and the Capuchin monks. Brother Nelson examines the children to find cases of malnutrition. 63. Bien. ¿Por qué de 0 a 5 años? Porque los niños hasta los 5 años es el desarrollo total. Para que el niño se desarrolle armónicamente, tiene que estar bien alimentado. Si no está bien alimentado, ese niño va a crecer con alguna deficiencia, con algún problema. Y el trabajo del padre es importante, que mira a los niños y agradecer al padre, porque a los niños conversar. Some of the freshly delivered provisions are eaten the same day. The Balis want a better future for their children, one in which they can meet their needs without any help. To that end, they're working to connect their village to the outside world by constructing a road. El camino es una necesidad, porque la salud es una cosa vital e importante para las personas. Hay que educarlos, que se profesionalicen para que haya profesionales en las comunidades y ellos puedan sacar adelante las comunidades con una vida más digna y mejor para todos. Sí, esa es nuestra misión. Held hostage by an unprecedented political and economic crisis, Venezuelans face a daily battle for survival. But plummeting oil profits and the end of major social programs have forged a nation of fighters.